Hello students, a very good afternoon to all of you. We welcome you to the program of 45 days EAMCET chemistry. Okay, so in today's class we are going to learn about mole concept and stoichiometry. Okay, so the topic for today is what? Mole concept and stoichiometry. Okay, mole concept and stoichiometry. So this is our topic for today. In this we are going to learn about main concepts, main aspects which we are going to deal with in the chapter. Okay, and then numerical part we are going to deal in the next video. Okay, so without any delay, let us start the video and main important formulas and certain topics we are going to learn in this chapter. Okay, so first let us go with certain basic concepts like atomicity. So what is atomicity? Okay, it is the number of atoms present in a molecule or compound or or in a substance. Okay, number of atoms with which a substance is made up of. You call it as its atomicity. You have certain substances like monoatomic substances, diatomic, triatomic, like that you have so many are there. Like for example monoatomic. Monoatomic substances are what? All metals are monoatomic. Okay, now all metals are monoatomic. Inert gases are monoatomic. Okay, now inert gases. Okay, you all know about inert gases. All inert gases are what? Monoatomic. Okay, so like that, which are having atomicity 1. Like example, if you take iron in its elemental form, you will take it as Fe only, but not as Fe2 or Fe3 in its elemental form. Okay, so copper is there. Copper also in its elemental form, you will take it as its atomicity as 1 only, but not as Cu2, something like that. Okay, so all metals, even inert gases, if you take the example helium, neon, argon, all these are inert gases. So all these are monoatomic. And if you go for diatomic, okay, in its elemental state, if any element exists like 2 atoms existing together, you call them as diatomic. Like for example H2. Hydrogen in its elemental state exists like H2, O2, N2, okay, now Cl2. All these are comes under diatomic. Triatomic, ozone. Okay, now triatomic, ozone, O3. 3 atoms of oxygen makes 1 molecule of ozone. Okay, tetraatomic, phosphorus. Okay, now tetraatomic, P4. Octaatomic, okay, octaatomic, S8, Sb8, octaatomic, atomicity 8, okay, S8, Sb8, antimony. Okay, so like this atomicity. If it is in elemental state, you will take the number of atoms with which it is made up of. Suppose if it is a compound, okay, for compounds also they will calculate atomicity. Like for example, if you take glucose formula is what? C6H12O6. In this 6 carbons, 12 hydrogens and 6 oxygens are there. So 6 plus 6, 12, 12 plus 12, 18. So atomicity in glucose means glucose molecule, 1 molecule of glucose is made up of totally 24 atoms. Isn't it or not? Okay, so like that, anything if they ask, atomicity is the first topic which you have to remember. Okay, so like that, any thing if it is given, you have to write. Even if you take atomicity of potash alum, okay, in one previous year question they asked about this potash alum. Okay, so for potash alum, what is the formula? K2SO4, Al2SO4 taken thrice,
24 H2O. Okay, if you add all the atoms of each type of element, like 2 potassiums, okay, 1 sulfur, here also 3 sulfurs and 4 oxygens, here 12 oxygens, 2 aluminiums, 24 into 2, 48 hydrogens, again 24 oxygens. If you add all that, you will get atomicity in potash alum is equal to, you will get 96. Okay, so like that you have the concept of what? Atomicity. Okay, it's a very important concept, please remember. And next we will go for atomic mass. Okay, next important topic which you are going to learn, basic concepts, all these are. Okay, atomic mass. Okay, it is the mass of nucleons of an atom. You all know that nucleons are what? Nucleons are protons and neutrons are together called as nucleons. So mass of the nucleus, you call it as its atomic mass. Okay, now mass of nucleons. Mass of nucleons means what? Protons and neutrons. You call it as what? Atomic mass. Okay, so atomic masses of 1 to 30 elements, all of you should remember. Minimum basic thing is atomic mass of 1 to 30 elements. Okay, and next we go with the very important topic of average atomic mass. See, this is atomic mass of nucleons, which every one of us know. Okay, if you go with the suppose same element, if it is existing in 2 or more isotopic forms, okay, then you have to calculate average atomic mass of that element. Okay, note, if an element exists in 2 or more isotopic forms, 2 or more isotopic forms. Okay, like you all know that isotopes means what? Exists same element with the same element, you cannot say. Okay, elements with the same atomic number but a different mass number, you can say same element also. Okay, now isotopes, like for example carbon exists like C12 and C14 also. Okay, so for such kind of isotopic forms, okay, now if an element can have 2 or more isotopic forms, then average atomic mass has to be calculated. Average atomic mass. Okay, so to calculate average atomic mass, you have one formula, very important formula. Based on that you will get some questions also. Okay, so to calculate average atomic mass, okay, na? Average atomic mass. Atomic mass, normal atomic mass, every one of us know. Okay, here average atomic mass is given by the formula A1x1 plus A2x2 by 100. Here what is A1x1, what is A2x2? See, A1, A2 are atomic masses of that isotopic forms. Okay, atomic masses of isotopic forms of that elements. And x1 and x2 are what? X1 and x2 are percentages of their availability or abundance. Okay, percentage of their availability. Okay, means what? Suppose they will give questions like chlorine is existing in 2 allotropic forms. Okay, chlorine 1734 and chlorine 1735. రెండు ఐసోటోపిక్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒక ఐసోటోప్ సపోజ్ 35% అబండెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇంకొక ఐసోటోప్ 65% అబండెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో అక్కడ A1 A2లు అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ దోస్ 2 ఐసోటోప్స్ అవుతాయి. X1 X2లు ఎంత పర్సంటేజ్ అవైలబిలిటీ ఉంది. ఓకే, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దేర్ అవైలబిలిటీ. Okay, what percentage of that element is existing, that you call it as what we call average atomic mass. Calculate cheyadaniki idi important formula, so please remember this formula, average atomic mass. Okay, so this is the thing. And next based on this you will get questions.
A1, A2 are atomic masses. X1 and X2 are what we call percentage of their availability. ఓకే, సపోజ్ ఒకే ఎలిమెంట్కి 3 ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, A3 X3 కూడా వస్తుంది మీకు. ఓకేనా, సేమ్ ఫార్ములాలో A3 X3 కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we have introduction about mole. Mole is defined as the mass of a substance which contains as many particles as atoms which are exactly present in 12 grams of carbon-12 isotope. Actually, in this short term preparation, we don't have anything to do with the definitions. Okay, so mole interpretation ఏంటో నేర్చుకోవాలి. Mole, generally we have 3 types of interpretations for mole. Okay, so what are the 3 types of interpretations for mole? Okay, so mole ki different types of interpretations ఉంటాయి. So what are the 3 types అంటే, in terms of weight you call it as gram molecular weight. In terms of volume అయితే gram molar volume. This value is generally equal to 22.4 liters. In terms of particles అయితే Avogadro number. Okay na, Avogadro number. Okay, this value is 6.023 into 10 power 23 particles. So 1 mole of any substance generally occupies how much? 22.4 liters. And 1 mole of any substance has how many particles? Avogadro number of particles. Okay, so this is general interpretation for mole. Okay, so idokati meer baga gurtupettukovali. Okay na, and you have one important note point you have to remember. Note 1 AMU. AMU is equal to what? Atomic mass unit. What is the value of 1 AMU? 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power of 24. Okay now, 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. If it is in kgs, 1.66 into 10 power minus 27 kgs. So 1 AMU ante atomic mass unit. Okay now, so please remember that. Okay, so this is one important formula which you have to remember. Okay, and then there is one more question. One time they asked about this Loss-Schmidt number. Loss-Schmidt number. What is this Loss-Schmidt number? Okay, Loss-Schmidt number, it is the ratio of gram molar volume. Okay now, it is the ratio of gram molar volume, Avogadro number. Okay, Loss-Schmidt number, LN అని రాస్తున్నాను, షార్ట్ ఫామ్ అది. Avogadro number by Avogadro number మనకు తెలుసు 6.023. Avogadro number by gram molar volume. Okay now, Avogadro number by gram molar volume. This ratio is called as Loss-Schmidt number, and this value is equal to 2.69 into 10 to the power of 19. Okay now, particles per cc, this many particles. Avogadro number is about particles, cubic centimeters. cc means volume ki units em hotai, cubic centimeters, GMV. So 2.69 into 10 to the power of 19 particles per cc. This is called as Loss-Schmidt number. Okay, so remember. And next, general formulas which we have to learn, which we come across in mole concept. Okay na, mole concept lo వచ్చే general formulas ఒకసారి చూడండి. Okay, general basic formulas. Okay, general formulas. You all know about the number of moles. Okay, calculation of number of moles. It is given by the formula given weight by gram molecular weight. Okay now, number of moles is equal to what? Given weight by gram molecular weight. అలాగే number of molecules find చేయడానికి formula. Number of molecules is given by the formula number of moles into Avogadro number. Okay, Avogadro number denoted by the letter N or Na. Okay, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్
బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఉండాలి మనకి మోల్ కాన్సెప్ట్లో, లేకపోతే స్టైకియోమెట్రీలో మనం చేసే న్యూమరికల్స్కి యూజ్ చేయాల్సిన బేసిక్ ఫార్ములాస్ అన్నమాట ఇవి. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. ఓకే, అవగాడ్రో నెంబర్ NA. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ అటామిసిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ అటామిసిటీ. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ అటామిసిటీ, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఫైండ్ చేయడానికి. ఓకే, సో అన్నీ నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దగ్గరగా రాసేసాను. ప్లీజ్ చెక్ అండ్ రైట్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ వస్తేనే మోల్ కాన్సెప్ట్ సమ్స్ అనేవి మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ we are going to learn about mole concept in solutions. ఓకే, ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ వస్తాయి. సొల్యూషన్స్ చాప్టర్లో కూడా మీరు ఇవన్నీ మళ్ళీ చదువుతారు. బట్ వన్స్ రీకాల్ ద ఫార్ములాస్. మోల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా? మోల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని మనం కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ అని చదువుతాం. ఓకేనా? కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్? ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి? యూ ఆల్ నో అబౌట్ దిస్. వెయిట్ పర్సంటేజ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? వెయిట్ పర్సంటేజ్. వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. ఓకేనా? వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. ఓకే, అలాగే వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్. స్మాల్ v బై స్మాల్ v ప్లస్ క్యాపిటల్ V అంటే వెయిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. అలాగే వెయిట్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. ఓకే, ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అనమాట, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ మొలారిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? మొలారిటీ. మొలారిటీ denoted by the letter capital M. Capital M అంటే మొలారిటీ. Number of moles of solute by number of moles of solute by volume of the solution in liters. Volume of solution in liters. This is the formula to find what? Molarity. Okay, number of moles of solute by volume of solution in liters. This is the formula to find what? Molarity. Okay, so this is one of the concentration term. Okay, next comes mole fraction. Okay, mole fraction denoted by the letter X, capital X or xi. Okay, so mole fraction is given by the formula. So mole fraction of the solute. ఇప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనేది సొల్యూట్కి వేరేగా సాల్వెంట్కి వేరేగా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. n సొల్యూట్ బై n సొల్యూట్ ప్లస్ n సాల్వెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అలాగే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే న్యూమరేటర్లో n సాల్వెంట్ బై n సాల్వెంట్ ప్లస్ n సొల్యూట్ వేసుకోవాలి. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోండి. Mole fraction of solute, I wrote the formula. Same like that, mole fraction of solvent, X solvent, it is given by the formula n solvent. Numerator lo solvent ఉంటుంది. Number of moles of solvent. n అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Number of moles of solvent by number of moles of solute plus number of moles of solvent is called as okay మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. దీన్ని జనరల్గా XA అనుకుని దీన్ని XB అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు NA బై NA ప్లస్ NB. అలాగే ఇక్కడ కూడా NB బై NA ప్లస్ NB అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. అండ్ దెన్ నార్మాలిటీ. నార్మాలిటీ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్స్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ క్యాపిటల్ N.
capital N is equal to number of gram equivalents of solute. Okay now, number of gram equivalents of solute by volume of solution in liters. ఇక్కడ మొలారిటీకి నార్మాలిటీకి మీరు మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉంది. ఇన్ నార్మాలిటీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేసాం. ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంటి, సో నార్మాలిటీకి ఫార్ములా ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ నార్మాలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటే ఏంటి, గివెన్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ బై గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తున్నాం, గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. అలా చేస్తే మొలారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా, మొలారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే నంబర్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ బై గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్, గివెన్ వెయిట్ బై GEW, GMW కాదు. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. సో ఇప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్? ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ the number of parts by weight, okay, by which any other substance is equal to. If you are comparing three standard elements like hydrogen or chlorine, okay, to number of parts by weight of a substance, it is compared with hydrogen. If you are comparing any substance with hydrogen, it is equal to 1.008 times, okay, than that of hydrogen. ఓకే, సో అలా కంపారిటివ్ స్టడీ చేసినప్పుడు మనకి ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ వస్తాయి. సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ జనరల్గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటి, ఫర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ ఫర్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫార్ములా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అటామిక్ వెయిట్ బై వ్యాలెన్సీ. Okay, equivalent weight of elements can be calculated by the formula atomic weight by valency. Okay, suppose for ions, okay, for them ionic weight, weight of that ion, ionic weight by charge on that ion. అది క్యాటయాన్ అయినా కావచ్చు, యానయాన్ అయినా కావచ్చు. ఓకేనా, ionic weight by charge on the ion. Suppose if it is for compounds, ఓకేనా, ఫర్ కాంపౌండ్స్ మీకు 4 types ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 4 categories. ఓకే, 4 categories. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ 4 categories. ఓకే, సో అదేంటి ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో 4 categoriesలో మనకి ఫస్ట్ కేటగిరీ యాసిడ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి, యాసిడ్స్. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫర్ యాసిడ్స్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిటీ, మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిటీ. ఇక్కడ బేసిటీ అంటే ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ H+ ions that can be replaceable. Okay, when 1 mole of acid is dissolved in water. Okay, 1 mole of acid, if it is dissolved in water, how many H+ ions comes out? That is called as its basicity. Okay, same like that for bases. Okay, now మళ్ళీ వీటిలన్నిటికీ మనము ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి న్యూమరికల్స్లో చూస్తే మీకు కరెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫర్ బేసెస్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై యాసిడిటీ. అంటే యాసిడ్స్కి బేసిటీ ఉంటుంది, బేసెస్కి యాసిడిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా, మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై యాసిడిటీ.
ప్లీజ్ రిమెంబర్ అసిడిటీ అంటే ఏంటి? ద నెంబర్ ఆఫ్ OH minus ions that can be replaceable when 1 mole of a base is made to dissolve in water. ఎన్ని OH minus ions వస్తాయో ఆ నెంబర్నే మనము అసిడిటీ అంటాం. అలాగే బేసిటీ అంటే యాసిడ్స్కి ఉంటుంది. ఎన్ని H+ ions బయటకు వస్తాయో, ఎన్ని H+ ions రీప్లేసబుల్ అవుతాయో ఆ నెంబర్ని అసిడిటీ అంటాం. ఫర్ యాసిడ్స్ బేసిటీ విల్ బి దేర్, ఫర్ బేసెస్ acidity will be there. Okay, please remember. Okay, so like that. And third category, it is for salts. Salts ki equivalent weight find cheyalante formula enti. Okay, for salts, molecular weight of the salt by total charge on cation or anion. Salts ki cations anions untai. Total charge on cation or anion. Okay, molecular weight of the salt by total charge on cation or anion. This is the formula for equivalent weight for salts. మనకి fourth category వచ్చేసి for oxidizing and reducing agents. For oxidizing and reducing agents. Okay now, for oxidizing and reducing agents, ఇది fourth category. ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్కి ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సేమ్ అగైన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఓకేనా, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, ON అని రాశాను, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ ఫార్ములాస్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్కి క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఓకే మనకు ఒక స్పెషల్ కేటగిరీస్ వస్తాయి. వీటన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఈజీగా దొరుకుతాయి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫర్ యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్. ఓకే, బట్ ఫర్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, so what are those important points you have to remember? Equivalent weight of, suppose very important ఇది స్టార్ పెడుతున్నాను. ఓకే, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4. ఈ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్కి ఓకే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇఫ్ దట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ యాసిడ్ మీడియం, one change in oxidation number will be one way. If they are in basic medium, it will be different. If they are in neutral medium, again they will be different. సో మీరేం చేయాలంటే మెయిన్గా అడిగేవే నేను ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తున్నాను. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 తీసుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ కేస్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది యాసిడ్ మీడియంలో. ఓకేనా, యాసిడ్ మీడియం, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 ఇన్ యాసిడ్ మీడియం. ఓకే, సో ఇన్ యాసిడ్ మీడియం KMnO4 ఓకే కన్వర్ట్స్ ఇంటూ Mn+2. ఓకేనా, మీరు జస్ట్ ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, Mn+2. హియర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ ఈజ్ 7 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ +2. చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 7 - 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఇప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 ఇన్ యాసిడ్ మీడియం ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. అదే కదా ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్కి ఫార్ములా, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 వచ్చేసి 158 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 5 వచ్చింది. సో 158/5 దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 31.6. ఇది ఫిక్స్డ్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. సో యాసిడ్ మీడియంలో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 ఈజ్ 31.6. అలాగే సెకండ్ కేసులో బేసిక్ మీడియం, స్ట్రాంగ్ బేసిక్ మీడియం ఓకే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ మీడియం, స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. ఓకేనా, స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ అని కూడా అంటాడు. బేసిక్ మీడియంలో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫర్ KMnO4, సేమ్ KMnO4కి బేసిక్ మీడియంలో మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ
MnO4 minus 2 changes into MnO4 minus 1, sorry, MnO4 minus changes into MnO4 minus 2. సో ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్లో మ్యాంగనీస్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ యూ విల్ గెట్ 7. ఓకేనా, మీకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. దట్ వీడియో ఈజ్ సెపరేట్లీ ఇట్ ఈస్ మేడ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. సో ప్లీజ్ చెక్ విత్ ద రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ వీడియో. ఓకే, సో ఇక్కడ మ్యాంగనీస్కి మనకి +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది, ఇక్కడ మ్యాంగనీస్కి 6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. సో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఎంత వస్తుంది? చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 7 minus 6 which is equal to 1. ఓకేనా, 7 minus 6 equal to 1. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 ఇన్ బేసిక్ మీడియం ఎంత అవుతుంది మనకి? ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 ఇదేంటి? స్ట్రాంగ్ బేస్ మీడియం. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోండి. సో 158 డివైడెడ్ బై 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 158 ఓన్లీ. అలాగే థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటి? న్యూట్రల్ మీడియం. ఓకే, న్యూట్రల్ మీడియం ఆర్ వీక్లీ ఆల్కలైన్ మీడియం. న్యూట్రల్ మీడియం ఆర్ వీక్ ఆల్కలైన్ మీడియం. ఇందులో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయాలి. న్యూట్రల్ మీడియం ఆర్ వీక్ ఆల్కలైన్ మీడియం. ఓకే, సో ఇందులో మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వస్తుందో ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. సో లేకపోతే మీరు క్యాలిక్యులేట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ బేసిక్ మీడియంలో MnO4 మైనస్ చేంజెస్ టు MnO4 minus 2 అనే పాయింట్ అయితే గుర్తుండాలి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా KMnO4 చేంజెస్ టు Mn+2 అయాన్, ఆ పాయింట్ అయితే మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇన్ న్యూట్రల్ మీడియం. లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ KMnO4 ఓకే చేంజెస్ ఇంటూ MnO2. ఓకే, చేంజెస్ ఇంటూ MnO2 minus 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, హియర్ యూ విల్ గెట్ 7 అండ్ హియర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ 4 ఫర్ మ్యాంగనీస్ 4. సో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ you will get it as 7 minus 4 which is equal to 3. So equivalent weight of KMnO4 in neutral medium is equal to 158 by 3 which is equal to what? 52.6. ఓకే, సో ఈ మూడు మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యాసిడ్ మీడియంలో 31.6, బేస్ మీడియంలో 158 by 1 158 అండ్ న్యూట్రల్ మీడియంలో 52.6. Okay, so like this all the three you have to remember. Same like that, instead of KMnO4 sometimes they are asking potassium dichromate also, like K2Cr2O7. okay, అది కూడా ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ Cr2O7 minus 2 అంటే డైక్రోమేట్ అయాన్ ఇన్ యాసిడ్ మీడియం. యాసిడ్ మీడియం. ఓకే, సో ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ Cr2O4 minus 2. ఓకేనా, Cr2O4 minus 2 ఇట్ చేంజెస్ టు 2Cr+3 అయాన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమియం యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 6. ఓకే, and here oxidation number of chromium it is already given +3. so change ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? change in oxidation number is 6 minus 3, but in reactant side you have 2 chromiums. so for 2 chromiums, for 2 Cr atoms, okay na, for 2 chromiums you have change is how much? 6. okay, for 2 chromiums
చేంజ్ ఈజ్ 6. ఒక క్రోమియంకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 6 - 3 3 వచ్చింది. ఓకే, ఫర్ 2 chromiums చేంజ్ ఈజ్ వాట్ 6. సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? అటామిక్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ Cr2O4 ఆర్ డైక్రోమేట్కి మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్రోమియం 52, ఓకేనా, పొటాషియం 39, క్రోమియం 52, ఆక్సిజన్ 16. ఇవన్నీ ఫార్ములా ప్రకారంగా యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ Cr2O7. సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్కి ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఓకేనా, మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ వచ్చేసి ఐ థింక్ సో 294 by change in oxidation number we got it as 6. If you calculate this, what is the value you are going to get? It is 49. So acidic medium లో మనకి పొటాషియం డైక్రోమేట్ అసిడిక్ మీడియంలో వేసినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3 వస్తుంది. 2 chromiums ఉన్నాయి కాబట్టి, రియాక్టెంట్ సైడ్లో 2 chromiums ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ 2 chromiums చేంజ్ ఈజ్ 6. సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఓకే, సో 49 వస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ అసిడిక్ మీడియం అండ్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం. ఇట్ విల్ డిఫర్ ఫర్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ reducing agents. Okay, so this is basic concept. Okay, and next we are going to learn about the formula for percentage composition. Percentage purity antaru, percentage composition antaru. Okay, so for that, what is the formula? Percentage composition for an element is given by atomic weight of the element by, okay, atomic weight of the element by total weight of the compound into 100. Okay na, total weight of the compound into 100. Okay, so this is the formula for percentage composition. Ante ippudu suppose for example, find the percentage of oxygen in glucose అని అడిగారు అనుకోండి. గ్లూకోజ్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఈజ్ C6H12O6. అంటే ఇందులో 6 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి 180. ఓకే, 180. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మీరు ఫైండ్ చేయాలంటే ఏంటి వస్తుంది ఫార్ములా? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి. ఈచ్ ఆక్సిజన్కి అటామిక్ వెయిట్ 16 బై టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ 180 ఇంటూ 100. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు అదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఆన్సరు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ గ్లూకోజ్ 53.33% అనేది వస్తుంది. ఓకే, అలా ఏ ఎలిమెంట్కి అడిగినా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఎస్టిమేషన్స్ అనేది ఒక మెథడ్ ఉంది. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ గివెన్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ సైడ్ హెడింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ elements in a given substance. Estimating elements in a given substance. ఇదేంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, మీకు ఒక ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని బర్న్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే రియాక్షన్ విత్ ఎనీ అదర్ సబ్స్టెన్స్ జరిపినప్పుడు, ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ వాటర్ మాలిక్యూల్ కానీ అమోనియా కానీ ఏదైనా రిలీజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఒక ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్తారు. ఆ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్లో కార్బన్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ ఉండొచ్చు, ఆక్సిజన్ ఉండొచ్చు, హైడ్రోజన్ ఉండొచ్చు. సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్కి నేను ఒక చిన్న ఫార్ములా ఇచ్చాను. కానీ అలా కాకుండా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఒక ఎలిమెంట్, ఓకే,
పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనేది ఫైండ్ చేయాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఎస్టిమేషన్ మెథడ్స్. అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్క ఫార్ములా ఉంటుంది. సపోజ్ కార్బన్ పర్సంటేజ్ మీరు ఫైండ్ చేయాలి. ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇచ్చారు మీకు, మీరు కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ కార్బన్ పర్సంటేజ్ డైరెక్ట్గా ఫైండ్ చేయడానికి మనకు ఉండదు. ఓకే, కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి కార్బన్ పర్సంటేజ్ అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో అలా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి ఉంటాయి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, ఫైండింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సి ఫ్రమ్ CO2. ఓకే, దీనికి లీబిగ్స్ మెథడ్ అంటారు. ఓకేనా, లీబిగ్స్ మెథడ్. సో ఈ మెథడ్లో మనకి కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయడానికి ఒక ఫార్ములా ఇస్తారు. ఓకే, ఆ ఫార్ములా ఏంటి అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇన్ అ గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో దానికి ఫార్ములా ఏంటి వస్తుంది, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫైండ్ చేయడానికి W1 ఇంటూ 12 ఇంటూ 100 బై W ఇంటూ 44. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ C ఫ్రమ్ CO2. ఓకే, ఒకసారి ఫార్ములాను అబ్జర్వ్ చేస్తే W1 అనేది వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. ఓకే, W అనేది వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫైండ్ చేయమని అడిగితే ఏదో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క వెయిట్ W వాళ్ళే ఇస్తారు క్వశ్చన్లో. W1 వెయిట్ ఆఫ్ గివెన్ వెయిట్స్ అన్నమాట, ఇవి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ కావు. ఓకే, దీస్ ఆర్ గివెన్ వెయిట్స్. ఓకే, సో గివెన్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ obtained ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ W1 అనేది కార్బన్ డయాక్సైడ్ వెయిట్. ఓకే, W అనేది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క వెయిట్. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. ఈ వాల్యూస్ మనకు తెలిసినవే. కార్బన్ వెయిట్, అటామిక్ వెయిట్ 12, కార్బన్ డయాక్సైడ్ మాలిక్యులర్ మాస్ వచ్చేసి 44. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఆ మెథడ్ని మనం ఏమంటాము, లీబిగ్స్ మెథడ్ అంటాం. ఇలాగే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ని చేయాలంటే వాటర్లోంచి చేయాలి. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ని ఫైండ్ చేయాలంటే అమోనియాలోంచి చేయాలి. అంటే వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు, వెయిట్ ఆఫ్, సపోజ్ హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ చేయాలనుకోండి, వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్తారు. కార్బన్ డయాక్సైడ్కి బదులు వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్తారు. ఓకే, అలాగే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వెయిట్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు. దాని నుంచి మనం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములా కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, కానీ మీకు అన్ని ఫార్ములాస్ అయితే నేను ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, ఒక 2-3 ఫార్ములాస్ అయితే నేను వీడియోలో ఇస్తాను. ఓకే, మిగిలిన ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి రిఫర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ వాటర్లోంచి హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాటర్ నుంచి హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీబిగ్స్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా, లీబిగ్స్ మెథడ్. సో ఫర్ దట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మళ్ళీ సేమ్ ఈ ఫార్ములాలో ఉన్నట్టే W1 ఇంటూ హైడ్రోజన్ వెయిట్ వచ్చేసి 2 వస్తుంది. W1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 100 బై W ఇంటూ వాటర్ మాలిక్యూల్ వెయిట్ మనకు తెలుసు 18. ఓకే, సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫైండ్ చేయాలంటే W1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 100 బై W ఇంటూ 18. దీన్ని కూడా మనము లీబిగ్స్ మెథడ్ అనే అంటాం. అలాగే నైట్రోజన్ని ఫైండ్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా సేమ్ అలాగే మనం ఫైండ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ W1 అంటే పర్టికులర్ వాటర్ కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ మనం దేని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం, కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి కార్బన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. ఇక్కడ వాటర్ నుంచి హైడ్రోజన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దానికి ఇది ఫార్ములా అనమాట. అలాగే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫ్రమ్ అమోనియా. ఓకే, ఇది జెల్డాల్స్ మెథడ్ అంటారు. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫ్రమ్ అమోనియా, నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఏంటి, W1
ఇంటూ నైట్రోజన్ వెయిట్ మీకు తెలుసు 14, ఓకేనా. నైట్రోజన్ వెయిట్ వచ్చేసి 14 ఇంటూ 100 బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వచ్చేసి W. ఇది వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. అండ్ ఫ్రమ్ విచ్ కాంపౌండ్ యూఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ నైట్రోజన్స్ పర్సంటేజ్ యూఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ అమోనియా. సో అమోనియా వెయిట్ వచ్చేసి 17. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫైండ్ చేయడానికి ఇది ఫార్ములా అవుతుందన్నమాట. సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిట్స్, if volume is given, okay, if volumes are given, then also you can find the percentage of nitrogen. ఓకే, వాల్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు, ఓకే, V1 వెయిట్ల బదులు వాల్యూమ్ అనమాట. పర్సంటేజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మీరు 28 వేసుకోవచ్చు, నైట్రోజన్కి 28 వేసుకోవచ్చు. ఓకే, బికాజ్ అన్నిట్లలో మనము వెయిట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ హైడ్రోజన్ కూడా H2 ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో H2 ఉంటుంది. ఓకే, అందుకే 2 వేసుకున్నాం. నైట్రోజన్ కూడా ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో N2 ఉంటుంది. సో అందుకే 28 వేసుకోవచ్చు. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ఇంటూ 28 ఇంటూ 100 బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ 22,400. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ml. ఓకే, వాల్యూమ్ ఇస్తే కనుక మనం వెయిట్ల బదులు వాల్యూమ్ 22,400 ml ఫర్ 1 mole. ఓకే, 22.4 లీటర్స్ ఫర్ 1 లీటర్. ఓకే, 22 లీటర్స్లో అయితే 22.4, ఎంఎల్లో అయితే 22,400 ml. సో ఇలాగా మీకు క్యారియస్ మెథడ్ అని, జెల్డాల్స్ మెథడ్ అని డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ అనేవి ఎస్టిమేషన్స్కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో ఎస్టిమేషన్స్ యూజ్ చేసి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఎంపెరికల్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ ఫైండ్ చేయమని అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎంపెరికల్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అంటే యాక్చువల్ ఫార్ములా విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ దట్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు చూడండి, కీప్ సైడ్ హెడింగ్ మాలిక్యులర్ అండ్ ఎంపెరికల్ ఫార్ములాస్. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అండ్ empirical formula. Okay, molecular formula and empirical formula. So MF and EF. So MF అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ది యాక్చువల్ ఫార్ములా. MF ఈజ్ యాక్చువల్ ఫార్ములా. ఓకే, అంటే ఏంటి, ద ఫార్ములా విత్ యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ present in that compound. How many elements has to be present exactly according to law of conservation of mass or according to law of definite proportions. All the elements exist in a fixed proportion by their weight. ఓకే, లైక్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫార్ములా మనం ఎగ్జాక్ట్గా H2O అనే రాయాలి, HO2 అని రాయకూడదు. ఓకేనా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ విత్ విచ్ దే కంబైన్ విల్ బీ అ సింపుల్ ఇంటిగ్రల్ రేషియో. ఇట్స్ ఎ ఫిక్స్డ్ రేషియో అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్. ఏ ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవ్వడానికి కంబైన్ అయినా కూడా దే ఆల్వేస్ కంబైన్ ఇన్ అ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ బై దేర్ వెయిట్. మీకు లాస్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ కూడా స్టైకియోమెట్రీలో వస్తుంది. ఓకే, ఆ లాస్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. సో యాక్చువల్ ఫార్ములాని మనం మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అంటాం. మరి ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటంటే ఫార్ములా విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ రేషియో ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఫార్ములా with simplest ratio of elements. Okay na, simple ratio of elements. Suppose for example, benzene ఉందనుకోండి, బెంజీన్ కి యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి, C6H6. ఎంపెరికల్ ఫార్ములా వచ్చేసి CH. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ బెంజీన్. ఫర్ బెంజీన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ షార్ట్ యాజ్ MF. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వచ్చేసి C6H6. ఇప్పుడు ఈ 6 సింప్లెస్ట్ రేషియోలో కట్ చేస్తే CH వస్తుంది, అదే ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అనమాట. సో ఎంపెరికల్ ఫార్ములా ఈజ్ CH. హియర్ ద సింప్లెస్ట్ రేషియో, బోత్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ అ సింపుల్ ఫార్మ్. ఓకేనా, సింప్లెస్ట్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారు. ఆ సింప్లెస్ట్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు మనకి N వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ N?
n అంటే molecular formula weight by empirical formula weight. Here n is equal to molecular formula weight by empirical formula weight. దాన్నే n అంటారు. ఓకే, సో n క్యాల్కులేట్ చేసుకుని మనము మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్ అన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇంకొక నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నోట్ molecular weight is equal to 2 into vapor density. Molecular weight of a substance is equal to 2 into vapor density. Okay, sometimes vapor density of a substance is given as అని చెప్పి మీకు ఒక వాల్యూ ఇస్తాడు. వేపర్ డెన్సిటీ అనేది తెలిస్తే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. 2 into vapor density is equal to molecular weight. Okay, so please remember that formula also. సో మనకి పర్సంటేజెస్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్, దానికి మనం ఒక సింపుల్గా ఒక టేబుల్ వేసుకొని ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా, ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ఈఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, దానికి మనం ఒక టేబుల్ వేసుకుంటాం. ఓకే, లైక్ ఫస్ట్ కాలంలో సీరియల్ నెంబర్, ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్క యాటమ్ని, ఆ ఎలిమెంట్లో ఉండే యాటమ్స్. ఓకే, సీరియల్ నెంబర్, యాటమ్స్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ పర్సంటేజ్, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్. ఆ కాంపౌండ్లో సపోజ్ కార్బన్ ఉన్నదనుకోండి, కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఎంత. ఓకే, లేకపోతే హైడ్రోజన్ ఉన్నదనుకోండి, హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత. ఓకే, నైట్రోజన్ ఉంటే నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత. ఇదంతా క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. ఇవ్వకపోతే మనము ఇందాకల పర్సంటేజెస్కి ఫార్ములాస్ చదివాం కదా, ఎస్టిమేషన్స్కి. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని ఫస్ట్ పర్సంటేజెస్ ఫైండ్ చేసుకుని తర్వాత ఆ వాల్యూస్ని ఈ టేబుల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అనేది మనకి ఫైండ్ చేసే ప్రొసీజర్ అనేది వస్తుంది. సో సీరియల్ నెంబర్, యాటమ్, పర్సంటేజ్, రేషియో. ఓకే, సారీ, అటామిక్ వెయిట్ కూడా, ఆ యాటమ్కి అటామిక్ వెయిట్ కూడా మనం ఒక కాలం వేసుకోవాలి. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, రేషియో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. తర్వాత సింప్లెస్ట్ రేషియో కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సింప్లెస్ట్ రేషియో ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ అయితే ఇలా తయారు చేసుకున్నాక, సపోజ్ సీరియల్ నెంబర్ 1 ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో కార్బన్ ఉంది. కార్బన్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి సమ్ 25% ఎంతో ఉంది. కార్బన్ అటామిక్ వెయిట్ వచ్చేసి 12 మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు రేషియో అంటే 25/12 చేయాలన్నమాట. 25/12. ఓకే, ఇంకొక ఎలిమెంట్ సపోజ్ హైడ్రోజన్ ఉంది, అదేమో 75% ఉందనుకోండి. ఓకే, హైడ్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్, మనకి అటామిక్ వెయిట్స్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ. అటామిక్ వెయిట్ వచ్చేసి 1, సో 75/1. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ రెండు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. 25/12 అంటే సంథింగ్ అరౌండ్ 2.1. ఇప్పుడు 75/1 అంటే 75. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో స్మాలర్ వాల్యూ ఏంటి? 2.1 ఈజ్ ద స్మాలర్ వాల్యూ. సో ఈ రెండిట్లని కూడా డివైడ్ విత్ 2.1. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి 2.1/2.1 అలాగే 75/2.1. ఇప్పుడు ఇది 1 వస్తుంది. 75/2 అంటే నీకు వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 37.25 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నది, దాన్ని కూడా సింప్లిఫై మనం చేసుకోవచ్చు. మల్టిప్లయింగ్ బోత్ వాల్యూస్ విత్ సూటబుల్ నంబర్స్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ద సింప్లెస్ట్ రేషియో. అప్పుడు అలా వచ్చిన నెంబర్స్ని ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్కి కిందన వేసుకొని మనము ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అనేది ఫైండ్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి మెథడ్స్ కొన్ని మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ కొంచెం టైం టేకింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో అలా ఎంపెరికల్ ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ అనేవి ఈ రకంగా మనం ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఒకటి, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది మనకి, లిమిటింగ్ రియేజెంట్. సో వాట్ ఈస్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్? ఇప్పుడు మనకి 2 రకాల రియాక్టెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, 2 reactants are there. Okay, A and B gives rise to product. ఇప్పుడు
A is also giving product, B is also giving product. Among the reactants, the substance which gives less amount of product is called as limiting reagent. Among the given reactants, the reactant which gives less amount of product, okay, is called limiting reagent. The reactant which gives less amount of product, ఏదైతే తక్కువ ప్రోడక్ట్ ఇస్తుందో అది లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆ క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను పార్ట్ 2 వీడియోలో ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ అప్ ఆల్ ద మోడల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఆఫ్ స్టైకియోమెట్రీ. ఓకే, ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో స్టైకియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. స్టైకియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో వెయిట్ రిలేషన్షిప్, వెయిట్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్, వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్, వెయిట్ పార్టికల్స్ రిలేషన్షిప్, ఇలా రకరకాలుగా కంపారిటివ్ స్టడీ చేయాలన్నమాట. అంటే రియాక్టెంట్ సైడ్లో వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చి ప్రోడక్ట్ సైడ్లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ ఫైండ్ చేయమని అడుగుతారు. ఓకే, సో అలా రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి మనం సమ్స్ చేస్తున్నప్పుడే మనకి ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ మనం దేంట్లో వస్తాయి అంటే స్టైకియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో వస్తాయి. సో స్టైకియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆఫ్ స్టైకియోమెట్రీ. ఓకే, ఆ వెయిట్ రిలేషన్షిప్, వెయిట్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్, ఇవన్నీ అవి కూడా వస్తాయి. అవన్నీ సమ్స్ చేసేటప్పుడే మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, బేసిక్గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని మీరు పక్కాగా అన్ని ఫార్ములాస్ని నేర్చుకుంటే స్టైకియోమెట్రీ will become very easy for you. So as of now I am stopping the video up to here. Okay, thanks for watching. Bye.